ಮುಂಬೈ ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಡದ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಮೇ 7ರಂದು ಜೈ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೈಗಾರಿಕೀಕರಣ ಕುರಿತು ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಮುಂಬಯಿಯ ಸಂಸದ ಗೋಪಾಲ್ ಸಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ತೋನ್ಸೆ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಎ ಶೆಟ್ಟಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಾಜಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಣಿಕ್ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಡಾ ಸುರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೌರವಾತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಮುಂಬಯಿಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂಬೈ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಿಲ್ಲವರ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುಂಬೈ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಉಡುಪಿ ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದೇವಾಡಿಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ದುಬೈಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಿತಿಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಈ ಪವಿತ್ರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಗತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ತಲೆಬಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ, ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ LV ಅಮೀನ್ರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು, ಚಿಂತಕ, ಉದ್ಯಮಿ ತೋನ್ಸೆ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇವತ್ತೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಸುರೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆಯವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಯಕುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಕೊನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು Karavali State, South Kannada district came to Mumbai, and in Marathi land, how he has grown from an ordinary politician to a corporator, then a mayor, from an ordinary political servant, from there grown from a deputy mayor, corporator, MLA and MP, and that too with a record number of winning votes twice. Moreover, we are proud to say he is from our place, he is from Shetty community, he is from Mumbai. He got the best parliamentarian, member of parliament in government of Karnataka in the Lok Sabha, and definitely we are proud to have him. And whether he have time or not, his support base, not only from Kannadigas, the best support base is Gujaratis and Marwadis and Maharashtrians. That is his credibility. That is how he has grown. That is how he touched the people. A real politician in terms of service. Sir, we are very proud that you have joined us and inaugurated this program. And also you advise each and every community, every department. And Jai Shri Krishna Parisara Premi Samiti is not an exception. You have been doing a lot of service to develop environment friendly industries.
so that employment is generated. And on behalf of the committee and all of you, it is our pleasure to honor you with a shawl and flower bouquet. And I request our founder, President Sri Jayakrishna Shetty, who has presided over the function today, to honor him. Let me first of all thank Jay Krishna Shetty. ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷೋಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಸಂಘರ್ಷ ಮಲ್ತದಾರು ಸಮಾಜ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದ ಮಂಡಳಿತಿನ ವಿಷಯ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಬೇಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ದ ಇನ್ನೇ ಸೆಷನ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಲ್ತೇರು ಐಕ್ ಎಂಕಲಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನಿಕೆ ಅನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಕೊರಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಐ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ able to attend a full session because it is my lovely subject. I am in this field from industrial sector from my childhood. I started my career as an apprenticeship in the beginning, and then I became turner, fitter, welder, die maker, and I started my small unit by the name Sainath Engineering, and I ran it for 35 years. Last 10 years I have stopped it. ಬೋಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಳ್ಬೇಕಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಇತ್ತು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿಡ್ಲ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಏನೋ ಒಂದು ಆತ್ಮೀಯದ ವಿಷಯ ಒಂದು ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ವಾ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಲಿಡ್ಲ ಅಂಡ ಆಯ್ತಾ ವಿರೋಧ ದುಂಬ ಆಪುಂಡು ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ದಟ್ ಜಯಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಈಸ್ ವೆಲ್ಕಮಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಅವರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸೇ. Although we are late, but we are in time. One ಮೂಜು ಡಿಕೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಿರಪೊಂಡ ಜನಕುಲ್ ತುಂಬರುಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಗ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜಿ. At present, government is supporting in all the way. We have changed the laws. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನಂಗೆ ನೀರು ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತು ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಇತಾವು ಪೂರ ಮುಗಿದಂಡು ನಡುಟ ಒಂಜಿ 2 ದಶಕ ಲೇಬರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಸ್ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ ದೇಶೋಡು ಶುರು ಇತ್ತಿನ इंडस्ट्री पूरा बंद आयता एक्सपिरियन्स लेबर नगलेगा युनियन लीडर नगलेगा चालेल ना तुम्हाला. मी थोडा मराठीत बोलीन या मी हे सांगत होतो की 1-2 दशक आपल्या देशात संप खूप झाले आणि त्याचाही आपण मुंबई शहरामध्ये पाहिलं 36 मिलपैकी 24 मिल आज बंद झाले आणि लाखो कामगार बेकार झाले आणि त्यामुळे सध्याच्या काळात पगार कमी मिळाला तरी संपाच्या भानगडीत कोण ಈಗ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಭಾಷಣ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ಗರ್ ಅಂತ. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮೋಕಿದ ಸೊಲ್ಮೆಲು. ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಪುನಶ್ಚೇತನ. I will switch over to a written text because since I have to deliver a keynote address, I thought it is more apt to make it very formal. Then ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮ, ಉದ್ಯೋಗ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳು ಮುಂತಾದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ, ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾಸ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು. ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ, ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಓವರ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ ಸಮಿತಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರುವ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳೇ, now with your permission I'll switch over to English if you don't mind. It gives me immense pleasure to be amongst you this evening, having gathered here to deliberate on the possibilities of further industrialization of coastal Karnataka for achieving economic prosperity and generating employment, for ensuring sustainable economic growth for its people by way of industrialization. That's what we have gathered here for. I'll be failing in my duty while representing the people of the coast if I don't gratefully acknowledge the immense contributions made by Jaya Sri Krishna Parisara Premi Samiti
founded by Sri Tonse Jayakrishna Shetty, for promoting a balanced economic development along coastal Karnataka. I think this is the theme of this Samiti. There must be a balanced approach for development. During the past 2 decades of its existence, while there was stiff resistance for any kind of new industries being considered along coast, this Samiti took it upon itself to promote a balanced approach towards addressing the genuine concerns of environmentalists and also promoting investments along the coast for industrialization, ushering in a new era of economic prosperity along the coast. Samiti has made significant contributions in promoting the upgradation of Mangalore Airport, getting extension granted for Kudremukh Iron Ore Company Limited, correct? Establishment of Udupi Thermal Power Corporation Limited, now it is called as the Udupi Power Company. You know, they do a very good education system there. And nearly 35,000 graduates every year they come out from there, only from these two places. 35,000 people, instead of coming to, that other place like Mumbai or other places, if you can create a job, the government should look into that, because I think that he is so closely connected to the government area. I think he should definitely get this particular area and see that, that they get the employment there. Like, that for instance, how Infosys started, the Mudipudumal there, I think the IT industries, BT industries, if they do that, this can really make a big difference as far as the local graduates are concerned. And it can create more employment, more, that income, and also it can go back, it can make a big difference. The third one that I'm talking about, the tourist. Of course, you spoke so well about that tourists said this, we are doing that. And we are going to do it. But why we have not done it in the past? See, the last 20 years, if you look at that, Kerala, they've created such a wonderful tourist destination, God's own country. They have created international level. Just next to that, between Talapadi to, that Karwar, if you see that, this is the only stretch. Nothing has happened as the tourist concern. If you go further down to Goa, it is as it is international center. And why the government is not supporting as the tourists the way they wanted to support? They should have supported. It is too late. According to me that, it's too late. We have missed the boat. Today, that after this corona came into the picture, what has changed, that everybody is talking about the wellness. And, this is there, rain is coming, that you have got the Western Ghat, so many things are there. You can create so much of wellness center. Everything can be done as far as this particular area is concerned, because the brilliant people, intelligent, everything is there. That intelligence also drained away for the unproductive things. This is I'm talking about, that the tourist development, I think they can definitely take it as a challenge and make a big difference. Now let me come back to the industry. Industry-wise is concerned, I don't want to call, the education as an industry or the finance as an industry. The real sense of industry is nothing has happened other than ONGC or, that MRPL or you talk about, that MCF and all. So industry, I think, I'm not talking from the chemical point of view, but otherwise also industry needs to be supported, for which the government support is required, and also, yes, environment issue that has to be taken care. Now let me talk about, that since, that's very relevant to me, to my business, that I'm in chemical business. Now I'll talk about one subject, that is, that we talk about the MRPL. MRPL started about 20 years back. Of course, they are doing a 40-50,000 crores turnover today. What are they producing? They are producing major two products. One is the diesel, and also we can talk about the petrol. They import it, they refine it and sell it. Land, everything, the Doke is, actually they have taken, and there are also a lot of issues and all. But question comes up that, because of... When I wanted some licenses, like a beggar, you have to ask license. I said, hell with it. I spent those days about 5-6 crores and 3.5 acres land, 30,000 square feet building. Mr. Dr. David Fernandez knows it. Jackie Sandano also knows it. Then out of frustration, I sold it for peanuts to Baliga Fish Nets, peanuts, because I'm not interested. Again, in 2008, I went to SEZ, Bangalore. I told the executive director, I want 100-acre land in Bangalore. I will put a plant here.
Then he said, okay sir, we'll give you. And ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಗುಡ್ಡೆ ಅದು ಇದು ಸಾಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡುವಾಗ. And I said, okay, I'll buy. And then what is the price? 1 crore 25 lakhs per acre. I said, 1 crore 25 lakhs. ಅದರ 25%ಗೆ ನನಗೆ 50 ಎಕರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ. I went and purchased it and built a factory there. And we are expanding. This year we have spent 100 crore. Next year I am spending 100 crore. So I have every year I will spend 100 crore rupees on my own. If Karnataka government had given chance or given, come one step forward, because I will tell you, there is a will. The chief minister or industry minister, if he thinks of himself and his own, country cannot come up, state cannot come up. I am telling you, Karnataka was, I don't know now, was the most corrupted place. But today, yesterday I came to know that after Gujarat, Karnataka is the second in the foreign investment. Foreign direct FBI is coming to Karnataka. People are pouring money. But it is a statement. Please note, it is a statement. Let the money come, then you tell me. It's not easy, because wherever you go, unless you pay bribe, nothing will happen. I am sorry to mention this, because this is an open symposium and we can express anything, but please do not record it, because I don't like. Okay. No. And I'll tell you, there should be willingness. If the owner of the house is good, perfect, his daughter will be perfect, she will come 5 o'clock, 6 o'clock home, son also will come 6 o'clock at home, he will not go to den or pub or disco bar or go for this thing. And he will educate his wife also obedient. If the father himself is having some different mindset, illu bara halapunu. Same thing, when illancha anjana when country, onji country the prime minister, our president avadu educated, exposed, knowledgeable person bodu. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ವ ಗುಜರಾತ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದಿತ್ತೆ, ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಯೂತ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್, FRCS, you don't operate, or you become only do the tailoring of your wife's blouse, what is the use? You have to, you are a doctor, you have to operate, you have to save the patients. So ಐಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಆ ನೀರು ದಾದ ಒಂದುಂಡು ಬಂದು ಅವು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮಂತೂ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಬೊಂಬೈಗೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಬೈದೀನಿ, ನಾನು ಬಜಾಜ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೋತ್ತೆ, ಅದ್ರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ 2-3 ವರ್ಷ ಬಜಾಜ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕ ಎಣ್ಣೆ ಓನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ. ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಡು ದಮಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ನಾಟಕಡು 2003 ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ KIDB ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟಡ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಲ್ದಿನ ಹೇಳ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆತು, ಒಂಜಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಓಲ್ಲ ಎನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂಜಿ ದಿನಲ್ಲ ಬಂದಾತಿ ಅಂಡ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಬಂದಾತು. ದಾಯಗನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವಲು ಈ ಜೇನು ನೊಣ ಬಾರಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹನಿಬಿ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಅಲ್ತೆ ಹುಡುಗೆ ಹೋದಾಯ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಡವತ್ತೆ ಆಯನ ಎಂಕುಲ್ ಕೆಲಸ ಹಿಡ್ದು ದೆತ್ತಿಗೊಳ್ಳಿ ಮರುದಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೆಂಚಿನ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ವೇದಿಕೆ ಅವುಗಳು ಬತ್ತದು 2 ದಿನ ಬಂದು ಅಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ 2 ದಿನ ಬಂದ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕ 2ನೇ ದಿನ ಆನಿ ಅದಾಗ ಏನೋ ಹೊತ್ತು ಮೇರೆ ನಮ್ಮ ಗೌಡ್ರನ ಮಗೆ ಎಂಡ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೋತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೌಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 3rd ಇಯರ್ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯ್ಬೇಕ ಪಪ್ಪ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಡ್ಯಾಜ್ ಒಂದು ಇಂಚ ಆತನ ಆರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಜನ ಗಡಪಡಿಯರು ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತದಲಾಗಲ್ಲ ಯಾನ್ ಪೂತಿಜಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಬಾಂಬೆಡೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಬಕ್ಕಾಗಲು ಮತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಬತ್ತೇರು ಮತ್ತೊಂದು ನಾಡು ಅಲ್ತ್ರ ಬಕ್ಕ 6 ಬಂಡೇರು ನಾನು ಆ್ಯನ್ ದಿಯೋಡಂಡೆ ಯಾನೇ ಬರ್ಪೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದು ಆರೇ ಬರ್ಪೇರನ್ನ ದೀಪರೇಜಿ ಅಂದು ಅಂಚ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟ ಕೊರ್ದುತ್ತೇರು ಆಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಎಂಕುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ಹಾಲತ್ತನು ನಲ್ಪಗ ಕಳವು ಅವು ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತನು ಇತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದಾಗ ವೈಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆತು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತಿಜಿ 2003 ಬಟ್ ಒಂದು ಮೂಲ ಬತ್ತೇನೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಇತ್ತೆ ಹೊಸಕೋಟೆ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತ್ತಿಂದ ಏನು ಇಡ್ಬೇಕ ಮಸ್ತ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಶ್ಯೂ ಅಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕನಿಷ್ಠ 4 ಪಟ್ಟಾದರೂ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 10% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಒನ್ ಇನ್ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ಔಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 25,000 ಓನ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು 280 ಗೇರುಬೀಜ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, 12ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಫಿಶ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ ಅಶ್ಯೂಸನ್ನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಫಿಶ್ ಹಿಡಿತಾರೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಫಿಶಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡೋದು, ಲೈಕ್ ಚಿಪ್ಸ್, ಆಯಿಲ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಸೊ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್. ಬಟ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲವು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು, ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಹಲವಾರು ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆನಂದನ್ ಹೇಳಿದರು, ವೇಗಶೆಟ್ರು ಹೇಳಿದರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಇದೆ, ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 16ರಿಂದ 17 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಸರ್ಕಾರ, ಗಣೇಶ್ ಕಾರ್ನಿಕ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಲೈಸೆನ್ಸಿಗೆ ಫೀಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಡಬಲ್, ಟ್ರಿಬಲ್, 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ 6ರಿಂದ 1 ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ವೆರಿ 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 ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. I think about 25,000 acres of land occupied by the ONGC, around 10,000 acres, I mean Suzlon and Adani. You are aware that Udupi district and Mangalore district is spreaded between sea and Western Ghats 10 to 45 kilometers. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟಿಂದ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ವರೆಗೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ಸೋಷಲ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್. You can't do anything. There is a buffer zone. You can see from the seashore, there is a CRZ. So, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಆನಂದ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ಲಾರ್ಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಫೇವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಏರಿಯಾ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಇದೆ, ನಂದಿಕೂರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಬೆಳಪಲ್ಲಿದೆ, ಕೋಟೇಶ್ವರದಲ್ಲಿದೆ, ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು 141 ಜನ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಲೇಔಟ್ KADB ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ KSHDC ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿದೆ ಕಾರ್ಕಳ. ದುರ್ಭಾಗ್ಯ, ನಾನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಬಾಕಿ ಇದ್ದ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇದ್ದ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ನಾನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ. ನಾನು M4ಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ಲೋಕಲ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರೊಂದು ಲೇಬರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರೊಂದು ಇದು ಪಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ನನಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾಳೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರ ಪಿಟ್ನ ವಿಷಯ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಂತು ಒಂದು ವರ್ಷ ನಂತರ ಒಂದು ಬದಿಯ ಮನೆಯವರಿಂದ ಬಾವಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂತು. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು 2 ದಿವಸದ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆಯದು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳು ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ NITKಯಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆದರೆ ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಇವರು ಆನಂದನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದರದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೇಳುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ನೀವು ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಹಾಸ್ಪಿಟಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು, ಮತ್ತು ಇದು ಟೂರಿಸಮ್, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದು ಒಂದೇ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಟೂರಿಸಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ. ಅದೇ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಒಂದೇ, ಅಂದರೆ ರೋಡ್ಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೈಲ್ವೆ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಟು, ಒಳ್ಳೆ ಹೈವೇ ಇದೆ.
ಈಗ ನಾನು ಬೇಕಲ್ ಫೋರ್ಟ್ಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು 6 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆ ಹೋಟೆಲಿಯರ್ಸ್ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅವ್ರ ನಂತರ ತಾಜ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೇರಳ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಅವರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ತನಕ ರೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಅದು ಟೂರಿಸಮ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಉಂಟು. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಇಂಚಿಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗೋವಾ ಉಂಡು. ಗೋವಾ ಬಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರವಾರ ಮುಟ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಟೂರಿಸಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕೇರಳ ಉಂಡು, ನಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಬೆಲ್ಟ್ ಉಂಡು. ಆ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಪತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಮುಟ ಅಪ್ ಟು ಕಾಸರಗೋಡ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪದೇ ಟೂರಿಸಮ್ ಬರ್ಪಿಜಾರು. ಯಾನ್ ಕೇರಳಲ್ಲ ಪೋಯೆ ಅವ್ಲು ಪೋದು ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಮದ ಪೋನಾಗ ಅಗಲ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ದು 100 times ಬೆಟರ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರೀನರಿ ಉಂಡು. ಅಗುಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂದೇನು ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಮಾರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಆಂಡ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಕುಲ್ನ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡ ಅಲ್ಪ ಲೋಕಲ್ ಜನಕುಲ್ನ. ಇತ್ತ ಬೀಚ್ ಬಂಡೇರು ಬೀಚ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬೀಚ್ ಇಡು CRZ ನಾಮ್ಸ್ರು ಪೂರಾ ಬೋಡ್ತಿನ ಒಂದು ತೆಗೆದಿಜಿ ತೆಗಿನ ಯಾನ್ ಇತ್ತ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮಲ್ಲ ಟೂರಿಸಮ್ ನೆಟ್ ಬೀಚ್ ಟೂರಿಸಮ್ ಉಂಡು. ಥಾಯ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಡು ಮಾರಿಷಸ್ ಆಡು ಉಂಡು ದಾದ ಉಂಡಾಗಲ್ಲ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅಗಲು ಆ ಟೂರಿಸಮ್ ಎತ್ತೊಂದು ಕಾಸು ಮಲ್ಪಿರ ಆತ ನಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳ ಇಂದ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ರೀ ಪಂಡ what we are thinking that time, what our thought was that at least we earn the money outside. We are not given opportunity to earn money in the India. We earn the money and we will give something back to our home country. We can create in IT park and we can create 2,000 to 3,000 people employment. 2006, finally, 12 acres also no problem, we told. And finally, when we are gone to see the land, 6 acres was a litigation, 6 acres on the ditch. What we can do? We can't do that. Then we searched separate land. After that separate land, 2007-8, 2006-7, we got total 140 acres, that acre. It is in between airport and city, 7 kilometers from Mangalore city. From our 75 acres to airport, international airport, is 7 kilometers. 2006 only, international 3rd October, international airport was started. I remember because I went there. I have got all supported too much. Then what happened? That land we acquired 75 acres. There was no road. Then 2 cents from the main road we took and we built a very big road. And we made infrastructure, everything we made. What happened? That time, whatever our deposited money not coming, 2 crores and 25 lakhs allotment, let forget it. Then Yedurappa Swami came, our Yedurappa came. At that time, our Putturu Shambhat and Robinson D'Souza was there. They told, now you pay full money, 4.8 crores, then we will give refund. That was open. But Yedurappa Swamiji ಅವರು ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪವರ್ಫುಲ್ ಆದರೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದರೂ ಏನಾಯಿತು, 4.8 ಫುಲ್ ಕೊರೋಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ನಂತರ 5% ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು. ನಮಗೆ ಇದಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಣ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇಟ್ಟು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅದು ಬಿಡಿ. ನಂತರ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಬೋಂದೇಲ್, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಪಚ್ಚನಾಡಿ, ಒಂದು ಸೈಡ್ ಶಕ್ತಿನಗರ್, 75 acresನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೆವು. ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಎಣಿಸಿ ನಂತರ ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಇದ್ದರು, CB ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲಿಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಜೊರಾಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ IT ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಾವೊಂದು 45 ವಿಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟುವ ಅಂತ, ಗೇಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಗೇಟ್ ಕಟ್ಟಿದೆವು, 45 ವಿಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಿದೆವು. ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ವೈಟ್ ಮನಿ, ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನಾವೆಲ್ಲ ದುಬೈಯವರು, ನಮಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಯಾರು ತಗೊಳ್ದಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದು 3 ತಗೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಬೇರೆಯವರು ನಾವು ಒಟ್ಟು 18 ಬಂದಿದ್ದೆವು, ಒಬ್ಬರಲ್ಲ. ಅವರು ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಡ್ರು. ಹೇಗಾದರೂ ಒಂದು 20 ಹೋಯ್ತು. 25 ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು 60 40. ಇದು 60 40 ಎಂಥದ್ದು? 60 40. ಆ 40 ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು, ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಬೇಕು, ನಾವು ವೈಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಅದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಂಡೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ತಲೆಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ವರ್ಷ ಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಈಗಲೂ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇನೆ, 2012ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನಾವು 20, ನಾವು ಶೇರ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಒಂದು 14 ಹೋಗಿ 11 ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಬಾಕಿ ಉಂಟು. Mr. Captain Karnik and
other dignitaries on the dais, and my dear friend Mr. Jai Krishna Shetty. Now, we have been friends for last so many years. And as you know, I have an experience that in a chemical plant or a process plant, I have done thousands of crores process plants in refineries, petrochemicals, and multi-speciality plants. In process plant, unless you have a catalyst, nothing will happen. The process will not happen. And my friend, Mr. Jai Krishna Shetty, is a very good catalyst, I would say. And when he is around, it is a guarantee that something good will happen. And I am not saying just because he has invited me. I have experienced this. We were doing a tire plant project, the world's best tires, Bridgestone tires of Japan. They had come to India and they wanted to build a plant in Indore. And they came to us and they told us that we cannot share. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ KFC ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಒಬೆರಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಟರು, ಬೊಂಬೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ಆ ದಿವಸ ಆಹ್ವಾನ ಇತ್ತು. ಆ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಾನು ಅವರ MD ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಂತ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬನ್ನಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ನನ್ನ CAಗೆ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹಂಚಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ 5 ಕೋಟಿಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಅದು 2 ಕೋಟಿ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗೆ ಲೋನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಆವಾಗ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಲರ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವರು ಕೊಡುವುದೇನು 20 lakhs, 20 ಲಕ್ಷ, 25 ಲಕ್ಷ, 25 ಲಕ್ಷ. ಆದರೆ ಹಂತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ್ರೈಬ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದು 10 ಸಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೊಂಬೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಬ್ರೈಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಜಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು 1 ಕೋಟಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಭಾರತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಸ್ಯಾಂಬ್ರಾಯ್ಡಲ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀವು ಬನ್ನಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಗೊತ್ತುಂಟು, ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಹಾಕಿ 6 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಯಿತು, ಸ್ಟ್ರೈಕ್. ನಾನು ದುಡ್ದ ಹಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೊಂಬೈಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ, ಬೊಂಬೆಯಿಂದ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದುಡ್ದ ಹಣ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಯ್ತು. CPI ಅವರು, CPI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇದು ಯೂನಿಯನ್ ಉಂಟು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ದಿದ್ದು ಯೂನಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಇಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಕೇರಳದಿಂದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 3 ತಿಂಗಳು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಆಧರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿಗೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. Rick Shetty and Tonse Anand M. Shetty said, corruption is everywhere. In this state also is there. In this corporation also is there. In every daily business activities, most of our community people are from the hotel industries. They come to know because every day they have to face. So, but we fight here. We have a vision also. I was too young when I started my business. Must be just doing my finishing my school and up to college. I have seen a very big vision. The person who had a vision, he wanted to grow Patni Computer Systems. I was doing a contract there. We were contracting electrical there. It was a small area in Seeps only in Andheri, 5,000 square feet. He was working there. But he had a vision to grow the Patni Computer Systems to being software company getting developed.
But being a Marwadi company and that vision, they didn't take the risk of taking that risk. But that gentleman left Patni with some of the best teammates along with him. And he started his own. ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ನೀರಿದ್ದ ಕಡೆ ಕಳಕಿರ್ತದೆ, ಕಳಕಿದ್ದ ಕಡೆ ನೀರಿರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ನಾವು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾನು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಿಗಮದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಾಗ 9 ಕೋಟಿ ಟರ್ನೋವರ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಿಗಮದ ಟರ್ನೋವರು 24 ಕೋಟಿ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 5.5-6 ತಿಂಗಳು ಕೋವಿಡ್ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ನಾವು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಯೋಜನೆ ಏನಿದೆ, ಲೋಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸೇಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ದೊಡ್ಡ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಗೊಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಿನ್ನಾಳದ ಗೊಂಬೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹೇಗೆ ಈ ಮೀಡಿಯೇಟ್ರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನುವ ಭಾಳ ತಲೆಬಿಸಿ ಆಗಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಈ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿಗೆ 53 ಕಂಪ್ನಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಣ್ಣ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಸಣ್ಣ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅವನು ಆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶೋರೂಮಿಗೆ ಬರುವಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೇರವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಕರಕುಶಲ ಕರ್ಮಿ ತಗೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೀಡಿಯೇಟ್ರನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಕ್ ಸಾಹೇಬ್ರವರು ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಏನು ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಜನಗಳು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಇವತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಎದುರು. Parisara is mostly about environment. Now, if you all know that when you visit Udupi or Mangalore, the most thing that is discussed is Engle Bari Seke Apunmulu, we can't bear the heat, right? Now, environmentally, what I suggest is there should be more trees grown in our districts. If you see around, when you move around in our native place, you see many vacant lands. Even the highways do not have trees on their borders. Enna suggestion enchandana that there should be trees on both sides of the road in the entire coastal Karnataka, so that the temperature, if you know, when the trees are grown, 1 to 2 degrees come less in those particular areas. Therefore, we should go for, we see large tracts of vacant land in our districts where there should be afforestation, and trees should be grown to the maximum, so the climate becomes cooler, and afforestation gives employment to many, and also the produce from the trees improve our economy. Another point which I would like to make is there is a large market in Mumbai for agro-based products, because most of the hotels and restaurants belong to people from our districts. In fact, I strongly suggest we should have a chain of Mangalore stores in Bombay to promote the produce from a district. Now, another thing which is important is for any
and what he said about the catalyst, they took the complete contracts of the, including consultancy, procurement, everything, of around 350 crores at that time. I got only 15 crore contract for electrical instrumentation, what we did. When he told the story, I told difference between that one product, factory to another factory. Now we came to the Nagarjuna, I told we have demanded a flue gas desulfuration technology, LCD. It was installed at that time in Trombay. Second was here, which is costing at that time 300 crores. Anyhow, it is done in 5. And after Adani came, we dictated a term with Adani, that is their president, and now our Kishore Alva, president, and their executive Vineet Jain was there. R.V. Shah, he was a power secretary, joined Adani as a president and dictated terms. I will tell you that now you have come here, the great carpet is given by our Samiti, and I said, sir, don't mind that. Felix Tisas and Dharmapal Devadi were there to their highest, because they are next after the Adani over there. Stop bribing the politicians. See the same money you put for the environment protection and so many things which were told. When at that time I had a government security, we had such a big fight with the president, government has to come inside. At that time, they told Adani and they have sanctioned 250 crores on that, 200 crores for environment protection, 3 crores for 7 Panchayat boards. And one thing what I want to cover here in my speech, still there is a problem of the power in the district. Sir Kanekji, which you have to note, the power minister is from our district. On those days, all our politicians opposed the power project of this Nagarjuna. Thick this thing in the, I think Nityan Kotinji was there, Chief Minister Kumar Swamiji, Minister who is that, Mr. Nagaraj Shetty, and our most honorable, our late Dr. V.S. Acharya. All MLAs said, including our MP, we don't want this project, you close it. All these things. Police commissioner was kept in the meeting and no media. What I want to share this week, here what happened, so then only we will get a solution for the future. I have a dental problem now, but I suspect my voice is little increased. That's okay. With that, see, one thing I will tell you, in any region, MLA, MPs will oppose, no industry will come. This is the history in the coastal Karnataka that Jayasri Krishna Parisara Premi Samiti did it. But we have done it is only because of support of all the community leaders. There are so many, Jayaswanaji or Mr. Vivek Shetty also, but president, it's a long story. It did it. Okay, that has been done. But still, 500 megawatt is going to Bangalore. But our district, there is no power, sir. Why our own power minister cannot take this decision? We are not talking, we do your duty. Power minister has to take it very seriously. It is his district. Now the power project has come, he will not have any vote bank problems. In fact, if the people are happy, it has to be sorted out at any cost, sir. You can talk to the CM. Why? It is possible. I will tell you, in Kolluru Mukamika, on those days there was a Chandiga home, myself was separate, and our power minister Ishwarappa was there. Sir, it is very interesting. Jagdish Adhikari and our Kishore Alva and Ramchandra Baikamadi was there. Then Ishwarappa, the power minister. I told him, let us have how many megawatts are required to our district. Whose was a capital Germany? Call him after the Yaga. So, busy Bangalore, you come to Bangalore, you decide on that. I said, if George Fernandes, if I go, he will call whoever the authorities, the chairman. He will get the data. Why you are wasting so much of time? Is that happened in Kollur, sir? I said, see, we have fought all this thing, at least we should. No, otherwise you take everything to Bangalore. Bangalore is more power. Immediately he called our Kishore Alva, now he is controlling the Nedani power in Udayagiri. He said in Kannada, Kishore Banni, KPTCL chairman phone ಮಾಡಿ KPTCL chairman ಬಂದರು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. So he gave the report. He said, see, there are a lot of efforts are there because people will not come to know what are the efforts are made over there. But still, it is we are paying at this moment. All our Samiti people in the meeting say, what is going on? What is going on? So that is this thing has to be sorted out for this district, sir, at any cost. It is not at all difficult, I am telling you. If a person like George Fernandes is there, he will see that first he will get a power. Then you take it to others. And every time, sir, there is a interruption. Every time there is an interruption. Why? This
These are, see, that is the reason it has been sorted. We are also going to write to the Power Minister in the future days, and I found it is not good.